Okay, so today we'll start a new topic, that is loops in Python. Okay, in last lecture we have seen tuples, we have seen how to handle tuples. Now today we'll see loops in Python. So basically there are two type of loops used in Python: for loop and while loop. Okay, so today we are just going to see for loop. If time permits, let's see. If there is time, we'll also cover while loop, but if for loop takes some time, then we'll cover while loop in next lecture. So first let's start with for loop. We have actually seen what is a for loop, or how to use a for loop, how to iterate over any particular sequence by using a for loop. So that we have seen. So what is a for loop? For loop, it basically works like an iterator. Okay, it will iterate over a sequence. Okay, now that sequence, it can be a list, it can be a tuple, it can be a string. Okay, any kind of sequence. So it will work as an iterator. And what is the job of iterator? It will it will consider one item, one element for each iteration. ओके, एका इटरेशनला एक एलिमेंट किंवा एक आयटम तो कन्सिडर करून चालतो. ओके, जसं आपण बघितलं की इट हॅज some kind of a temporary variable, let's say I, and the value of that I will keep on changing for each iteration. Okay, for example, for first iteration it will be the first element, second iteration it will be the second element, and so on. Okay, so it works like an iterator, keeps on iterating, and it executes the number of statements inside the for loop. Okay, whatever number of statements are there inside the for loop, those statements are executed again and again. Okay, for the number of iterations that we carried out. Okay, just a second. Okay, am I audible? Yes, sir. Okay, so it will execute the number of statements that are inserted in the for loop. Okay, and where to use a for loop? You have to use a for loop to iterate over any iterable. Okay, iterable, or we can say a sequence. Okay, just like list, tuple, string, dictionary, set, these are all sequences. Okay, these are storing number of elements within themselves. So we can iterate a for loop over these sequences. Now let's take a basic example. Suppose I want to print hello 5 times. Okay, what is my problem? I want to print hello 5 times. So conventionally, how can we do that? Print hello 5 times. Okay, we can do it in this way: print hello, print hello, print hello, print hello, print hello. You have to insert 5 different statements for printing the hello 5 times. Okay, this is the conventional way. Okay, so what for loop gives us? For loop actually eliminates the use of that print statement 5 times. Okay, it will basically use that print statement only once, but it will iterate over it 5 times. Okay, in this way. Now here the print hello is used only once, but we are iterating it over and over again. How many times? 5 times. Okay, so for I
in range, we have given a range here 0 to 5. So it will count from 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, 5 will be excluded. So 0 to 4, there are total 5 iterations, and then it will print hello each time. Okay, so inside the loop we have just one statement, print hello. Okay, and it will print that hello 5 times. For first iteration, value of I will be 0 and it will print hello. For second iteration, value of I will be 1, it will print hello. For next iteration, the value of I will be 2, it will print hello. Okay, just a second. This was the conventional method, hello is printed 5 times, and this was the method using for loop and range, hello is printed 5 times. Okay, understood how for loop works? Yes, sir. Okay, for your understanding, even we can elaborate this. Suppose I am typing here iteration number also. Okay, iteration number, and what will be the iteration number? I. Iteration number I, and it will print hello. And you can see here it also prints the iteration number. Okay, iteration number 0, print hello. Iteration number 1, print hello. Iteration number 2, print hello. Are you getting how it works? Yes, sir. Okay, then now this was about a range. Okay, we have used a range here, so that's why that I is incrementing from 0 to 4. Okay, I is changing for each iteration from 0 to 4. What if we take any iterable or any sequence? For example, here in this example we have taken a list that contains 10, 20, 30, 40, 50. Okay, and we are running a for loop over that list. Okay, and just here under this for loop we are printing that I. Okay, so value of I will be changing for each iteration. For example, for first iteration, value of I will be 10. For second iteration, value of I will be 20. For third iteration, value of I will be 30. For fourth iteration, it will be 40. For fifth iteration, it will be 50, and so on. Okay, I will print this. You can see here value of I for first iteration 10, second iteration 20, third iteration 30, 40, 50. Understood? Yes, sir. And you can do this not only for list, you can do it for string also, for tuple also, for set also. Okay, I'll show you an example of string also. Suppose I am taking a string Python, and for I in string I am printing I. What will be printed? Tell me. What will be the output of this? Yes, Python. right. Python. For each iteration, next character will be considered as I. ओके, या I ची व्हॅल्यू प्रत्येक इटरेशनला वेगवेगळी असेल. फर्स्ट इटरेशनला P, सेकंड इटरेशनला Y, नंतर T, नंतर H, नंतर O, नंतर N. Okay, and not only there is no compulsion on using this I. Okay, you can use any letter you want. Okay, any alphabet. Let's say I'm using X, it will give you the same output. Sorry, when I'm using X here, you'll also required to be using X here also. Okay, for X in string, print X, or you can just use underscore also.
it will still give the same output. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then break and continue statement in for loop. Okay. Now that we know how for loop works, there are two statements here in for loop: break and continue. We will see what are these break and continue statements, and we will also see how to use these statements in for loop. Okay, first let's start with break statement. Okay, now how to use a break statement and what is the use of this break statement, let's see. So break is used to exit the loop after a particular condition is satisfied. Okay, that means whenever you will insert a break statement, the loop will exit from its normal execution. ओके, जिथे कुठे तुम्ही ब्रेक स्टेटमेंट टाकलं असेल तिथे ती कंडिशन अचीव झाल्यानंतर ते ब्रेक स्टेटमेंट आलं की तिथे काय होईल, तुमचा लूप जो आहे त्याचं नॉर्मल एक्झिक्युशन स्टॉप होईल, म्हणजे लूप एक्झिट होईल. ओके, तिथून पुढचे एक्झिक्युशन्स होणार नाहीत, स्टॉप होतील. तिथून पुढचे सगळे एक्झिक्युशन्स स्टॉप होतील. ओके, सो इट विल स्टॉप ऑल द इटरेशन्स आफ्टर दॅट कंडिशन. Okay, let's see an example. I have taken a list 10, 20, 30, 40, 50. Okay, and let's say I want to stop all the iterations when the value 30 occurs. Okay, जेव्हा माझ्या लिस्ट मधली व्हॅल्यू 30 ऑकर होईल, तिथून पुढचे सगळे इटरेशन्स मला काय करायचे, स्टॉप करायचे. ओके, सो normally I am having 5 elements in this list. So how many iterations will be there? Tell me. 5. 5 iterations, right? But I don't want 5 iterations. I just want 3 iterations. Okay, I just want that whenever this 30 appears, my loop should stop. म्हणजे तीनच इटरेशन 10, 20 आणि 30 साठी होईल, 40 आणि 50 साठी इटरेशन्स होणार नाहीत. ओके, अशी कंडिशन जर मला पाहिजे असेल, एक पर्टिक्युलर कंडिशन अचीव झाल्यानंतर तिथून पुढे मला लूपचे एक्झिक्युशन स्टॉप करायचे. Okay, so for this purpose we are using break statement. Okay, break itself means that when a particular condition arrives or when a particular condition is satisfied, then stop all the iterations after that particular condition. Okay, let's see an example. For I in list, I'm printing this I, and then I have given this condition: if I equals to 30, because I want to stop the loop when the value of I is 30. Okay, so I am checking the value of I here, whether it is 30 or not. Okay, if it satisfies, then I have inserted a break statement. Okay, so how this will work: for first iteration, value of I will be 10, it will be printed, then it will compare whether it is equal to 30. No. So again, next iteration, value of I will be 20, it will be printed, again it will compare to 30, whether it is equal to 30. No, so this is false. Again next iteration, value of I will be 30, it will be printed, here it will compare again to 30, so value of I is 30 now. So this condition is satisfied, means it is true. And when this is true, we will get into this block. ओके, या इफच्या ब्लॉक मध्ये आपण जाऊ आणि लगेच ब्रेक स्टेटमेंट आहे. सो द इटरेशन्स विल स्टॉप देअर. सो नेक्स्ट इटरेशन होणारच नाही, आय इक्वल्स टू 40 होणारच नाही. ओके, नायदर आय इक्वल्स टू 40, नायदर आय इक्वल्स टू 50. समजतंय? Yes, sir. Okay, let's see the execution. Here you can see first iteration I equals to 10 is happening, second iteration I equals to 20 is happening, third iteration I equals to 30 is happening. But after comparing this I equals to 30, we have a break statement and
execution stops after that. So I is not equals to 40, I is not equals to 50 also. पुढचे iterations होत नाहीयेत. Got it? Yes, sir. Okay. Now here what I have done, I had just inserted a break immediately after this condition. Okay. Here in this program, I have printed this value again and just printed this statement. Value is dash dash, so condition is satisfied. Okay. So तुम्हाला समजावं म्हणून अजून एक print statement मी तिथे add केलेलं आहे. And if I execute this, you can see here 10, 20, 30, and then it goes into this block. Value is 30, so condition is satisfied, and after that break. That means next iteration will not happen. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Now, what if I insert this print statement after this break? या ब्रेकच्या नंतर मी हे print statement टाकलंय. Will that print statement be executed? ते print statement execute होईल का? No. No, it will not be executed, because whenever break appears, your execution start immediately. Your loop is exited immediately. Okay, you can see here 10, 20, 30. Okay, आणि हे print statement execute नाही झाले. So break आल्यानंतर immediately तुमच्या loop मधून बाहेर पडतोय program. समजतंय? Yes, sir. Okay. Similar kind of example I have taken here. I have inserted one print before break, one print after break. Which one will be executed? Before break or after break? Or both? Before break. Before break will be executed, after break will not be executed. This is before break is executed, value is 30, so condition is satisfied. Okay, and this is not executed, continue further execution. हे जे स्टेटमेंट आहे हे एक्झिक्यूट नाही झाले, कारण त्याच्या अगोदरच ब्रेक आलाय, म्हणजे लूपच्या बाहेर पडलोय आपण. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now an example I have taken. The example is that we have a list, and that list contains some number as well as some string. That means integer as well as string. Okay, and we want to iterate over this list. Okay, use it in a for loop, and we have to compare each element of the list. Okay, and whenever the element is string, the data type of element is string, we have to break it. Okay, कंडिशन काय आहे की लिस्ट मधला एक एक एलिमेंट घ्यायचा आहे, आणि जिथे जिथे कुठे तो एलिमेंट स्ट्रिंग डेटा टाइपचा असेल तर तिथे ब्रेक झालं पाहिजे तुमचं लूप. Okay, this is the condition. So first I have taken a list. You can take any random list, 1 2 3 5. Here I have inserted a string 9 8 7, and I have iterated over this list for I in L1. I'm printing this I, and what will be my condition now? Condition काय आहे की एलिमेंटचा डेटा टाइप स्ट्रिंग आल्यानंतर ब्रेक झाला पाहिजे. Okay, so condition is the data type of that element is string or not. So what will be my condition? If type of I equals to string. इथे मी काय करतोय? I am comparing the data type of each element. Okay, if it is string, then
condition is satisfied. Okay, when this condition is satisfied, when the data type is string. Okay, then and then it will go into this block. Okay, then this statement will be executed, condition achieved, and then break is there. That means it will break there. Okay, so tell me what will be the probable output of this? Any guess? Yes, what will be the output? 6 टाइम yes प्रिंट होईल पहिले आणि then फक्त येस प्रिंट होईल का? त्याच्या अगोदरचं काहीच प्रिंट नाही होणार. त्यानंतर कंडिशनरची त्या अगोदर काय प्रिंट होईल? एस च्या अगोदर काय प्रिंट होईल? 1, 2, 3, 4. 1 2 3 5 each will be printed, कारण आपण प्रिंट आय हे स्टेटमेंट टाकलेलं आहे. ओके, 1 2 3 5 will be printed, SSSSSS will be also printed, and then condition achieve will be printed and it will break in this way. 1 2 3 5 SSSS, आणि जेव्हा SSSS आला त्यावेळेस ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली, डेटा टाइप स्ट्रिंग आला आणि हे प्रिंट झालं, कंडिशन अचीव्ड. That's why break. Understood? Break. Yes, sir. Okay. So remember when to use a break when a particular condition is achieved. तर तुम्हाला पाहिजे ती कंडिशन अचीव झाली असेल, ओके, तिथून पुढे फॉर लूप इटरेट करण्यात काही अर्थ आहे का? नो. ओके, देयर इज नो यूज ऑफ इटरेटिंग ओव्हर द होल लूप इफ द कंडिशन इज अचीव्ड. तुम्हाला जे पाहिजे ते जर भेटलं असेल तर पुन्हा ते उरलेला फॉर लूप तरी एक्झिक्यूट करण्यात काय अर्थ आहे? सो दॅट्स वाय वी आर इन्सर्टिंग ब्रेक देअर. ओके, नेक्स्ट इज कंटिन्यू. दुसरा टाइपचा स्टेटमेंट आहे कंटिन्यू स्टेटमेंट. ओके, आता कंटिन्यू आणि ब्रेक याच्यामध्ये डिफरन्स लक्षात घ्या. ब्रेक काय करत होतं? ब्रेक वॉज ऍक्च्युअली स्टॉपिंग ऑल द फर्दर इटरेशन्स. ओके, पुढच्या सगळ्या इटरेशन्स स्टॉप करत होतं ब्रेक. कंटिन्यू तसं करत नाही. ओके, कंटिन्यू ओनली स्टॉप्स द करंट इटरेशन. ओके, करंट इटरेशन, करंट वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. करंट इटरेशन म्हणजे ज्या इटरेशनला कंडिशन अचीव झाली ती इटरेशन फक्त काय करतो? स्टॉप करतो. त्याच्या पुढच्या इटरेशन्स मात्र तशाच कंटिन्यू राहतील. समजते? Yes, sir. Okay. Let's take an example. Suppose I am taking the same list. Okay, and before this we'll take a simple example here. For I in range 0 to 5, and what I want to do, I want to stop the iteration where number is 3. Okay, where value of I is 3. Okay, so first of all I am printing I, then I will put a condition if I equals to 3, then print condition achieved or condition satisfied. And continue, and I am executing this. You can see here, okay, 0 is printed, 1 is printed, 2 is printed, 3 is printed. When I equals to 3, then this condition is satisfied. Okay, then
condition satisfied is printed, and next iteration means I equals to 4 is also printed. Okay, understood? Yes, sir. Yes, sir. So हे कंटिन्यू स्टेटमेंट कुठे टाकायचं, जिथे आपल्याला करंट इटरेशन स्टॉप करायचे आहे तिथे हे कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करायचं. ओके, जसं इथे I, whenever I becomes 3, I want to stop this iteration particularly. Okay, for I equals to 3. Okay, so whenever I equals to 3, I have used continue, so this iteration will stop and directly will jump to next iteration means I equals to 4. Okay, understood? Yes, sir. Okay, now we'll see this example. We have used the same list. We are iterating over this list. Again, we want to stop that iteration where data type is string. Okay, this example आपण घेतलंय. So here we are comparing the data type. If it is string, then current iteration should stop. Okay, आणि त्याच्यानंतर मी काही इथे प्रिंट्स टाकलेत. ओके, आता हे प्रिंट एक्झिक्यूट होतील का? हा प्रिंट किंवा हा प्रिंट हे एक्झिक्यूट होईल का? होईल का एक्झिक्यूट? हो. का होईल? कंटिन्यू यूज केलं. कंटिन्यू यूज केलंय पण मग तुमची इटरेशन तिथं स्टॉप होते ना. लक्षात येत आहे का? इटरेशन तिथे स्टॉप होत आहे. बट सर करंट इटरेशन स्टॉप होत आहे ना फक्त. करंट इटरेशन जरी स्टॉप होत आहे तरी करंट इटरेशनला तर कंटिन्यू आला म्हणजे तिथं तुमचं इटरेशन स्टॉप होईल ना, त्याच्यानंतर प्रिंट कळ कसा जाईल तो? इकडे लक्ष द्या. याच्यानंतर मी जर इथे टाकलं प्रिंट करंट इटरेशन इज I, होते का एक्झिक्यूट? हे होतंय का? नाही होते ना, कारण कंटिन्यू आला, इथं इटरेशन स्टॉप झाली. समजतंय? येस सर. ओके, आपण पुढच्या इटरेशन कंटिन्यू केलंय पण आत्ताच्या इटरेशन साठी तर ते एक्झिक्युशन स्टॉप झालं. ओके, पुढच्या इटरेशन कंटिन्यू राहणार आहे म्हणजे आय ची व्हॅल्यू जेव्हा पुढची व्हॅल्यू येईल ना त्याच्यासाठी ते कंटिन्यू राहणार आहे. ओके, बट आत्ताची इटरेशन इथे काय झाली? स्टॉप झाली. मग इथे याच्यानंतर किती जरी प्रिंट टाकले ना तुम्ही तरी ते एक्झिक्यूट होणार नाही. ओके, आणि इथे एक एलिफ स्टेटमेंट टाकलंय. इफ डेटा टाइप इज इंटिजर then print that number and data type is integer. Okay, I'll show you the output. Here you can see first I equals to काय होता? 1. Okay, so this condition is false, so we are jumping directly to elif. Okay, data type is integer, print I and print data type is integer. So 1 print केलाय, data type is integer. 2 साठी सुद्धा elif, 3 साठी सुद्धा elif, 5 साठी सुद्धा elif. ओके, आता 5 च्या नंतर आपल्याकडे SSSS होता. ओके, तर त्याचं काही प्रिंट नाही झालं कारण आपण इथे प्रिंट टाकलंच नाहीये काही कंटिन्यूच्या अगोदर. हा, मी जर इथे कंटिन्यू टाकलं ना किंवा इथे एक प्रिंट टाकलं ना, लेट्स प्रिंट I and let's print
data type is string, तर ते एक्झिक्यूट होईल. इथे दिसतंय कारण कंटिन्यूच्या अगोदर आले म्हणून. समजते? Yes, sir. ओके. अँड रिमेनिंग पार्ट अगेन 9, सो एलिफचा पार्ट एक्झिक्यूट होईल. 8 इंटिजर आहे, एलिफचा पार्ट एक्झिक्यूट होईल. 7 इंटिजर आहे, एलिफचा पार्ट एक्झिक्यूट होईल. सो जिथे स्ट्रिंग आहे तिथंच फक्त तुमचा इफचा पार्ट एक्झिक्यूट होईल आणि इफच्या अंडरच तुमचा कंटिन्यू आहे. ओके. आणि कंटिन्यूच्या नंतरचा काहीच एक्झिक्यूट होणार नाही. ओके. त्या ब्लॉक मधलं, मी त्या ब्लॉक बद्दल बोलतोय. ओके. फक्त इफच्या अंडर जो ब्लॉक आहे त्या ब्लॉक बद्दल. सो कंटिन्यूच्या अगोदरचा एक्झिक्यूट होईल, नंतरचा एक्झिक्यूट होणार नाही. गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now, next program we'll take, we have to write a program so that when the data type is string, that iteration should stop. Okay. So, simple execution आहे. We are taking for loop. Okay. And I'm using enumerate कारण मला iteration number पण पाहिजे. Okay. So for iteration number I will be using I, and for actual value I'm using val. Okay. Then I've given the condition. I'm comparing the data type to string. Okay. So whenever data type will be string, there will be continue. आणि continue च्या नंतर किती जरी print statement टाकले ते execute होणार नाही. ओके. हे फक्त तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी ते प्रिंट स्टेटमेंट टाकलेले, अदरवाइज देयर इज नो नीड कारण एक्झिक्यूट होणारच नाहीये. ओके. अँड इफ elif the data type is integer, this part will be executed. Iteration number and value and data type. You can see here iteration number, value is 1, data type integer. Iteration number 1, value is 2, data type integer. In this way it will go on iterating. Okay. And after 5 we have SSSS. So SSSS साठी ही कंडिशन तुमची सॅटिस्फाय होते. ओके. अँड इमिजिएटली आफ्टर दिस देयर इज कंटिन्यू. सो ह्याच्या नंतर हे काय एक्झिक्यूट होणार नाही. ओके. समजले? हो सर. Yes, sir. Okay. Next, here I'm taking a program. You have to write a program so that when the data type is integer, that iteration should stop. Okay. Now I'm having a list here. Okay. And I'm having some names. Okay. Vaishnavi, Amol, Radhe, 1, 2, Anandi. Okay. So I am having almost all strings, just 2 integers are there. Okay. And what is my condition? Whenever the data type is integer, that iteration should stop. Okay. So just use a for loop, compare the condition of data type. If it is integer, use a continue. Okay. Continue च्या नंतर तुम्ही काय प्रिंट वापरताय काय वापरताय त्याला काही इम्पॉर्टन्स नाहीये, because that will not be executed. Okay. Elif, if it is string, print that it is string. If it is float, print that it is float. Okay. So let's also consider a float here, 2.15. And I will execute this program. You can see here Vaishnavi is a string, Amol is a string, Radhe is a string, 2.15 is a float. Okay. आता 2.15 च्या आधी 1 पण आहे. ओके. बट 1 चं काहीच इथे प्रिंट नाही झाले. का?
कारण ही कंडिशन तुमची सॅटिस्फाय होते. डेटा टाइप इज इंटीजर, then continue statement is there. So here basically your condition is satisfied. So current iteration is stopped. You can see here. Okay, after Radhe, condition is satisfied, current iteration is stopped. Okay, and remaining part is continued. 2.15 आहे, float ची कंडिशन, ही कंडिशन सॅटिस्फाय होते आणि elif चा पार्ट एक्झिक्यूट होतोय. त्यानंतर पुन्हा स्ट्रिंग आहे, again string part is satisfied, this condition is satisfied and this is executed. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now just I have modified it little bit. Okay, I have inserted one integer in that list and one float also, 5 and 3.14. Okay, and what I'm doing here, again the same condition I'm using. When the data type is integer, that iteration will stop. When it is other data type, that means string or float, these parts will be executed respectively. Okay, for string this will be executed, and for float this else part will be executed. You can see here. Okay, Vaishnavi of index 0 is string, Amol of index 1 is string, Radhe of index 2 is string. Now here we have a float. Okay, and before that float we also have integer. So integer part is not executed because continue statement, this condition is true. Okay, and continue statement, so that iteration is stopped there. Okay, म्हणजे I equals sorry ही जी व्हॅल्यू आहे that value equals to 1, ह्याच्यासाठी इथपर्यंतच तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट होईल. जेव्हा थर्ड लाईनला येईल ना तिथे ती इटरेशन स्टॉप होईल, व्हॅल्यू इक्वल्स टू 1 ची इटरेशन स्टॉप होईल आणि डायरेक्ट पुढची व्हॅल्यू इक्वल्स टू 2.15 आहे तिथून पुढच्या इटरेशन्स कंटिन्यू होतील. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next part in this is for else. Okay. Like if else, we also have for else. Okay. Else generally we have used with if, but we can use that else along with for also. Okay. So for else, and when to use this for else, what is the use of this for else, we are going to see. So when the complete for loop is executed, after that the else part will be executed. Okay, so remember this thing that if else मध्ये काय होत होतं की either if is executed or else is executed. Okay, when if is true, else is false. When if is false, else is true. Okay, so when if is executed, else was not executed. When if was not executed, then else was executed. Okay, so here the case is different. इथे तुमचा फॉर लूप एक्झिक्यूट झाल्यानंतर एल्स एक्झिक्यूट होणार आहे. Okay, so your complete for loop is executed. After that the else part will be executed. For example, I have taken a for loop. Okay, and I have used a range 0 to 10, that means 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 up to 9. I am printing I, that means 0 will be printed, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 will be printed, and for I equals to 10 this for loop will be stopped. Okay,
current, because 10 is excluded. So this for loop is finishing. After finishing this for loop, then else part will be executed and this will be printed. Loop finished will be printed. Okay, so for loopचं complete execution झाल्यानंतर else part execute होतो, हे लक्षात ठेवायचं. Are you getting? Yes, sir. Okay, Yes, sir. I'll run this. You can see 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इथे तुमचा for loop संपला. After that else part is executed, means this loop finished is printed. Okay, so no matter whether here the condition is true or false, basically the condition, when it becomes false, then else part is executed. Okay, that means when the for loop is finished, complete for loop is finished, after that the else part will be executed. Understood? Yes, sir. Yes. Okay, now I've taken an example here. We have to write a program to print loop is finished when D occurs. Okay, so we have a string, and whenever D will occur in that string, then the loop should stop there. Okay, or stop that iteration should stop there, and the at the end the loop is finished. This should be printed. Okay, so what will be the logic? I'm iterating over the string. I'm comparing whether that character is D. Okay, and whenever that character is D, I'm printing that character, and I've inserted continue. So here that iteration will stop. Okay, which iteration? Where the character is D. Okay, that particular iteration will stop only, and other iterations will be continued. And when all other iterations will happen, that means whenever this last iteration will happen, I equals to G, after that the else part will be executed, that is loop is finished as condition is achieved. Okay, so I'll run this. You can see here D is printed, and at last this is printed. Okay, I will uncomment this print so you'll get an idea how each character is printed. You can see here machine learning, and here double D is printed. Okay, so first D is this one, print I, and second D is of this one because this condition is satisfied. Second D is of this one. Condition satisfied. You can see now here the condition is satisfied. Okay, so that iteration stops there and remaining iterations are continued as it is. म्हणजे EP learning त्याच्यासाठी त्या conditions as it is होतील, and finally there is else, so it will be executed after the whole loop. Understood? Yes, sir. Now what if instead of continue I use break here? What will be my output? Yes, you can see here when the condition is satisfied, your loop is
एक्झिटिंग. ओके, त्याच्यानंतर लूप मधूनच आपण बाहेर पडतोय. ओके, त्याच्यामुळे त्याच्यानंतर एल्स सुद्धा एक्झिक्यूट होत नाहीये, कारण तुमचा लूपच ते काय झाला, बाद झाला. ओके, देअर द लूप इटसेल्फ इज एक्झिटिंग. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now practical example where these break and else are used. Practical example is a prime number. Okay, program of a prime number. हा प्रोग्राम खूप 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 म्हणजे खूप इम्पॉर्टंट आहे. प्राईम नंबरचा प्रोग्राम तुम्हाला जमायलाच हवा. ओके, इट इज मस्ट. 5 स्टार प्रोग्राम आहे. ओके, वेदर तुम्ही बिगिनर स्टेजला असाल किंवा इंटरमिजिएट स्टेजला असाल, हा प्रोग्राम विचारतात म्हणजे विचारतातच. Okay, now what is a prime number? First let's understand what is a prime number and then we'll move towards the logic. What is a prime number? Prime number means the number which is divisible by itself or which is divisible by itself or 1. Are you getting? Number that is divisible by 1 or itself. स्वतःशीच डिव्हिजिबल असणारा किंवा 1 शी डिव्हिजिबल असणारा नंबर म्हणजे प्राईम नंबर. याच्या व्यतिरिक्त दुसरा कोणताच त्याला डिवाइड करू शकत नाही, कोणताच नंबर त्याला डिवाइड करू शकत नाही. ओके, म्हणजे तो नंबर दुसऱ्या नंबरने डिवाइड होऊ शकत नाही एक्सेप्ट इटसेल्फ अँड 1. अंडरस्टूड द लॉजिक? Yes, sir. नाउ टेल मी एन एक्झाम्पल. एक एक एक्झाम्पल सांगा. वैष्णवी, फर्स्ट प्राईम नंबर. Yes, first prime number. 2. 2, right. Pooja, next. Pooja, 3. 3, right. Anmol, next. 5. 5, right. Vaishnavi, next. 7. Pooja, 11. Anmol, 13. Vaishnavi, 17. Pooja, 19. Anmol, 23. right. समजले? What is a prime number? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's find the approach how to find. First thing is clear. We have taken a user input, okay, because we want to find any number. Okay, hard coding करण्यात काही मजा नाही. जो काही नंबर युजर करून भेटेल त्या नंबर वरती आपल्याला चेक करायचं की तो प्राइम नंबर आहे की नाही. Okay, so we have taken user input and first thing what we have done is we have compared it to 1 because 1 is not a prime number. Okay, 1 is not a prime number. So always remember this, that first number that is a prime number is 2. Okay, so what condition, what is the first condition? It should not be 1, it should be greater than 1. Okay, so condition number is greater than 1. Is this clear? Yes, sir. Okay, Yes, now sir. now what is the logic? आता 1 पेक्षा मोठा आहे नंबर हे तर कळालंय. ओके, मग आता चेक कसं करायचं की तो नंबर प्राइम आहे की नाही? तर 1 पेक्षा मोठा आहे त्याच्यामुळे काय करायचं आता,
आता तो 2 असू शकतो, 3 असू शकतो, किती पण असू शकतो. त्यामुळे 2 पासून तर त्या नंबर पर्यंत जितके नंबर्स आहेत त्या प्रत्येक नंबरने काय करायचं, त्याला डिव्हाइड करून बघायचं. लक्षात आलंय? फ्रॉम 2 Yes, sir. to the number, whatever numbers we have in between 2 and that particular number, divide that number by each number in between 2 and that number. ओके, प्रत्येक नंबरने ट्राय करायचा. 2 ने डिवाइड करायचा, 3 ने डिवाइड करायचा, 4 ने डिवाइड करायचा, 5 ने डिवाइड करायचा, डिवाइड करत चालायचं जोपर्यंत तो नंबर येत नाही तोपर्यंत. ओके, आता फक्त डिवाइड करायचं म्हणजे काय, तर त्याचा रिमाइंडर चेक करायचा. म्हणजे ते डिव्हिजन कसं पाहिजे, इट शुड बी इनकम्प्लीट डिव्हिजन. ओके, इट शुड नॉट बी डिव्हिजिबल. ओके, डिव्हिजिबल असेल तर तो प्राइम नाहीये. ओके, and if it is divisible, there is it is not prime. Okay, if it is not divisible, then it is prime. Okay, so what we have done here, we have taken a for loop for I in range 2 to that number. 2 पासून त्या नंबर पर्यंत आपण चेक करणार आहोत. ओके, and now value of this I, it will go on changing from 2, 3, 4, 5, 6, 7 in this way. Okay, just a second. एक पेशंट आहे दुकान बसतो माहिती आहे, एक काउंटर ठेवलंय त्यांचं, तिथं खाली देतो. मी तर म्हटलं आमच्या ते आम्ही काय 8 तास काम असतं फक्त, सकाळी 8 तास संध्याकाळी 8 तास. काय करू विचार मग, ठीक आहे तुम्ही या थोड्या वेळ दूध, हा 10 वाजता तरी चालेल. आत्ता घेऊन चालेल बाय या बरं का. Okay, so I will be checking from 2 to this number. Okay, and what I am doing is I am dividing my number by this I. Okay, so for first iteration I will be dividing by 2 and checking the remainder. Okay, हे इथे लक्षात द्या, मॉड्युलर डिव्हिजन आहे. सो आपल्याला रिमाइंडर भेटणार आहे. नम मॉड्युलर डिव्हिजन I will give us remainder. Okay, and we are comparing that remainder to 0. Okay, जर रिमाइंडर 0 आला तर याचा अर्थ डिव्हिजिबल आहे, आणि डिव्हिजिबल असेल then it is a not prime. Okay, so first it will check with 2, then it will check with 3, then it will divide with 4 and check, divide with 5 and check, divide with 6 and check. In this way it will go on checking up to this number. आता हा नंबर जो आहे तो एक्सक्लुडेड आहे. ओके, सो नंबर -1 पर्यंतच चेक करेल. ओके, म्हणजे हा नंबर जर समजा 5 असला तर 4 पर्यंत चेक करेल. ओके, because in this range we know this is included and this is excluded. Okay, so suppose let's say that number is 5. 1 पेक्षा मोठा म्हणजे I ची व्हॅल्यू आधी काय असेल, 2 असेल. ओके, सो 5 डिवाइडेड बाय 2 इट विल 0 आहे का? 5 डिवाइडेड बाय 2 मॉड्युलर डिव्हिजन 0 देते का रिमाइंडर आपल्याला? नाही, राईट. सो दिस कंडिशन इज फॉल्स. ही कंडिशन फॉल्स आहे, म्हणजे इथे तुमचा एल्स कडे तो पार्ट आला पाहिजे. ओके, जर ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाहीये तर या एल्स कडे, हा एल्स लक्षात घ्या, हा फॉरचा एल्स आहे. ओके, या इफचा एल्स नाहीये. ओके, या इफला आपण एल्स टाकलेला नाही, हा फॉरचा एल्स आहे. सो कंडिशन तुमची फॉल्स झाल्यानंतर तो एल्स इकडे येणार आहे. ओके, इफ दॅट कंडिशन इज फॉल्स दॅट मीन्स इट इज अ प्राइम नंबर. सो त्याच्यामुळे मी इथे काय टाकलंय, दॅट नंबर इज अ प्राइम नंबर. ओके, दुसरं एखादं एक्झाम्पल घेऊ आपण. आता नॉन प्राइमचं घेऊ. समजा नम इक्वल्स टू 4 आहे. ओके, सो नम इज ग्रेटर दॅन 1, ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली.
फॉर i इन रेंज 2 to num. ओके, आता i ची व्हॅल्यू काय असेल? 2 असेल. ओके, सो num म्हणजे 4 डिवायडेड बाय 2. आन्सर काय आहे? रिमाइंडर 4 मॉड्युलर डिव्हिजन 2. रिमाइंडर काय आहे? 0. 0. सो दिस कंडिशन इज सॅटिस्फाईड. ओके, आता ही कंडिशन सॅटिस्फाईड आहे म्हणजे रिमाइंडर तुमचा 0 आला म्हणजे डिव्हिजन कंप्लीट झालं. म्हणजे हा नंबर प्राइम आहे का? नाही, इट इज अ नॉट प्राइम नंबर. मगच याच्या आतलं हे जे स्टेटमेंट आहे ते एक्झिक्यूट होईल. नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर. ओके, मग नंबर जर प्राइम नाहीये तर इथून पुढे 3 साठी, 4 साठी, 5 साठी चेक करण्यात काय अर्थ आहे का? मला सांगा. समजतंय का? हॅलो. Yes, sir. ओके, सो एकदा तुमची कंडिशन अचीव्ह झाली म्हणजे तुम्हाला समजलं की तो नॉट प्राइम नंबर आहे, तिथून पुढे चेक करण्यात काहीच पॉइंट नाहीये. सो दॅट्स वाय वी हॅव इन्सर्टेड ब्रेक हिअर. ओके, कारण ब्रेक जर नाही टाकला तर तो काय करेल? 2 ने डिवाइड करून बघल, मग 3 ने करून बघल. ओके, असं पुढे पुढे करत जाईल आणि तुम्हाला एकदा नॉट प्राइम मिळेल, नंतर नॉट प्राइम, मग शेवटी शेवटी तुम्हाला काय होईल की प्रत्येक कंडिशन हे चेक करत चालेल तो. ओके, जिथं सॅटिस्फाईड होईल तिथं नॉट प्राइम, जिथे ही सॅटिस्फाईड होईल तिथं प्राइम. तुम्हाला प्रत्येक वेळी ते नकोय, एकदाच प्रिंट झालं पाहिजे तुम्हाला प्राइम आहे की नॉट प्राइम. ओके, आणि कंडिशन अचीव्ह झाली की तिथून पुढचे सगळे इटरेशन स्टॉप झाले पाहिजे. त्यामुळे आपण काय केले? ते ब्रेक टाकलाय. ओके, तर हा पार्ट क्लिअर आहे? फॉर आणि एल्स आणि फॉर मधला इफ. Yes, sir. ओके, आता जर नंबर इक्वल्स टू 1 असेल, 1 तर नॉट प्राइम आहे, मग इकडे अजून एक एलिफ टाका. नंबर इक्वल्स टू 1 असेल तर इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, किंवा इट इज नंबर इज 1 असं प्रिंट करा. ओके, आणि जर नंबर लेस दॅन 1 असेल किंवा 0 असेल किंवा लेट से निगेटिव्ह असेल, ओके, तर त्याच्यासाठी एक एल्स अजून एक टाका आणि तिथं तुमचं जे काही आउटपुट तुम्हाला टाकायचं असेल, नंबर इज लेस दॅन 1, नंबर इज 0 किंवा नंबर इज निगेटिव्ह, हे तुम्ही तिथे प्रिंट करू शकता. समजतंय? Yes, sir. Okay, now we will execute this program and try with different numbers. Okay, आम्ही एक्झिक्यूट केला. It is asking for a number. I will insert -1. What should be the output? -1 is less than last else. -1 is less than 1. If I insert 0, 0 is less than 1. If I insert 1, 1 is non-prime number. If I insert 2, 2 is a prime number. If I insert 3, 3 is also a prime number. 4, 4 is a non-prime number because 4 is actually divisible by 2. 5, prime number. 6, non-prime number because it is divisible by 2 as well as 3. Okay, understood the logic? Yes, sir. Okay. The next program we are going to see is to segregate prime and non-prime numbers from 0 to 100. Okay, म्हणजे काय करायचंय की 0 पासून 100 पर्यंत जे नंबर्स आहेत ते नंबर प्राइम नंबर सेग्रिगेट करायचे, वेगळ्या लिस्ट मध्ये टाकायचे
आणि नॉन प्राईम नंबर्स पण वेगळ्या लिस्टमध्ये टाकायचे आहेत. ओके, सो first thing we will need is we will need two different lists. So I have taken two lists, one list for prime numbers, another list for non-prime numbers. Okay, and what I will do, I will use a for loop. Okay, कारण मला नंबर्स कोणते पाहिजे, आता इथे एक नंबर नाहीये. ओके, सो we don't need user input here. Okay, they are saying that you have to segregate numbers from 0 to 100. Okay, 0 to 100 तुम्ही डायरेक्ट रेंज घेऊ शकता. So that's why we have taken a range here. Okay, for num in range 1, 101. 0 to 100 घ्या किंवा 1 to 101 घ्या. We'll change the statement. 1 to 100. Okay, आता 1 to 100 म्हटले म्हणजे इथे 101 मेन्शन करायला लागेल. ओके, because that is excluded. It will actually count from 1 to 100. Okay, and in this for loop इथून पुढे तुमचा वरचाच प्रोग्राम as it is राहील. Okay, compare the number. If number is greater than 1, then for I in range 2 to num, if it is divisible by I, then it is a not prime. So इथे काय टाकायचं, फक्त आता प्रिंट नाही करायचं आपल्याला. काय करायचंय, तो नंबर कुठे टाकायचा, नॉन प्राईम नावाच्या लिस्ट मध्ये टाकायचा आहे. सो नॉन प्राईम डॉट अपेंड, आपण लिस्टचं अपेंड फंक्शन बघितलेलं आहे मागच्या लेक्चरला. ओके, सो तो नंबर आपण काय करतो इथे, वी आर अपेंडिंग दॅट नंबर टू नॉन प्राईम लिस्ट. ओके, अँड देन इन्सर्टिंग ब्रेक, कारण तिथून पुढचे इटरेशन्स आपल्याला नको आहेत. ओके, आपल्याला नंबर सापडलाय, तो नॉन प्राईम आहे. ओके, and if all these iterations are satisfied, then it is a prime number. Okay, then we are appending it to prime list. Okay, if that number equals to 1, then append to not prime, and if it is less than 1, don't append it to prime or not prime, just print that number is less than 1. Okay, and lastly we have printed the prime list as well as not prime list. Got it? Logic? Yes, sir. Append number to non-prime list. Also same, and here append number to prime list. Okay, so I will execute this and let's see the output. You can see here prime number list 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. All of these are prime numbers up to 97. Okay, 98 is divisible by 2. Okay, 99 is divisible by 3. Okay, and 100 is also divisible by 2. Okay, 2, 5, 10. So 97 is the last prime number, and all other non-prime numbers are here from 1 to 100, non-prime. Okay, you can check any number from this, it will be divisible by at least 2 or 3. Understood? Yes, sir. Okay, shall we move towards next program? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next program is Fibonacci series. Now what is a Fibonacci series? हा पण एक important program आहे. This program is also many times asked in the interview or in the test. Okay, now what is Fibonacci series? Fibonacci series means तुम्हाला दोन नंबर दिलेले जातात, let's say 0 and 1. ओके, आणि तुम्हाला त्याच्या पुढची फिबोनाची सिरीज विचारली जाते. ओके, सो फिबोनाची सिरीज इज नथिंग बट
addition of two numbers is the third number. Okay, Fibonacci series means third number is the addition of previous two numbers. Okay, त्याला आपण म्हणतो Fibonacci series. Okay, example we have here 0 and 1 is given, दोन numbers दिलेत. How will be your Fibonacci series? First number 0, second number 1, third number will be addition of previous two numbers, म्हणजे 0 plus 1, it is 1. So third number will be 1. Next number will be addition of previous two numbers, 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8, 5 plus 8, 13, 8 plus 13, 21, and so on. Okay, third number name I will say next number. Understood what is Fibonacci series? Yes, sir. Yes, sir. Now we will use for loop and create this Fibonacci series or print this Fibonacci series. How to print this Fibonacci series? First thing, you will need the initial two numbers. So I have taken A and B, and I have taken user input A as my first number of Fibonacci series and B as my second number of Fibonacci series. Then I want to print this Fibonacci series up to one particular range. Okay, let's say I want to print up to 10. Okay, there is a like program is actually given like this. Write a program to print a Fibonacci series up to 10. Okay, 10 च्या पुढे ती प्रिंट नाही झाली पाहिजे. So first thing we'll take a for loop, range and range up to 10. Okay, and what we will do is we will add the two numbers, initial two numbers A plus B. Okay, कारण आपलं logic काय आहे? Next number is addition of previous two numbers. So next number, this sum 1, will be addition of previous two numbers A plus B. Okay, and then we'll print this sum 1. Okay, and now we don't want to print under each number. Okay, खालोखाल प्रिंट नको आपल्याला, एक सरळ लाईन मध्ये प्रिंट पाहिजे. त्यामुळे आपण प्रिंट स्टेटमेंट मधला हा जो ऑप्शन आहे एंड, दिस ऑप्शन वी हॅव युज्ड. ओके, बाय डिफॉल्ट दॅट एंड इज, तुम्ही जर चेक केलं ना शिफ्ट टॅब दाबून, तर बाय डिफॉल्ट तुम्हाला तो एंड सापडेल स्लॅश एन, बॅकस्लॅश एन, म्हणजे न्यू लाईन. बाय डिफॉल्ट नवीन लाईनला प्रिंट करतो. पण तुम्ही जर स्पेसिफाय केलं तर असं सुद्धा तो प्रिंट करू शकतो. ओके, विथ स्पेस. ओके, इन्स्टेड ऑफ न्यू लाईन इट विल प्रिंट ऑन द सेम लाईन. आणि याच्या नंतर काय लॉजिक लावायचंय की आता ए अगोदर काय होता 0 आणि बी काय होता 1. ओके, सो आता पुढचं जे ऍडिशन आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला ए आणि बी चेंज करावं लागेल. ओके, मग जो बी आहे तो तुम्हाला ए म्हणून घ्यावा लागेल आणि जो सम आहे, जे ए आणि बी चा सम आलाय, तो तुम्हाला बी म्हणून घ्यावा लागेल. ओके, म्हणजे पहिल्या इटरेशनला ए विल बी 0, बी विल बी 1, सम विल बी 1. दुसऱ्या इटरेशनला जो अगोदर बी होता तो ए म्हणजे हा 1, जो अगोदर सम होता तो बी म्हणजे हा 1, आणि ह्या दोन्हींची ऍडिशन, ए आणि बी ची ऍडिशन म्हणजे तुमचं नवीन सम. ओके, समजतंय? Yes, sir. Yes, And sir. we will print this. Enter the first number 0, enter the second number 1, and this is your Fibonacci series. आता इथून इथे आपण डायरेक्ट 1 पासून प्रिंट करतोय. यू कॅन प्रिंट इट फ्रॉम
initial also. Print A kara 0 1, you will get it completely. Okay, 0 plus 1 1, 1 plus 1 2, 1 plus 2 3, 2 plus 3 5, 3 plus 5 8, 5 plus 8 13, and so on. Okay, understood? Yes, sir. And it will stop here up to 34, because up to 34 your 10 numbers have finished. Okay, आपण रेंज दिली 10 पर्यंत. So 10 numbers have finished up to 34. You can see here 0 1 2 म्हणजे हे 3 3 6 3 9 आणि हा एक 10. 34 is your 10th number. Understood? Yes, sir. Okay. Then a little bit complex topic, nested for loop. Okay, what is nested for loop? जसं nested if else आपण बघितलंय, nested lists आपण बघितलेत. Okay, तसंच nested for loop आहे. Nested for loop means for loop inside a for loop. It is nested for loop. Okay, so when we are using for loop inside a for loop, understand that for each iteration of outer for loop, there will be number of iterations of inner for loop. Okay, this is the syntax. For var1 in sequence, again in that for var2 in sequence, or var2 in, we can say var1. ओके, आणि त्याच्या अंडर आपले जे काही स्टेटमेंट असतील, प्रिंट स्टेटमेंट असेल किंवा काहीतरी ऑपरेशन असेल. ओके, दिस इज द सिंटॅक्स. आय विल शो यू एन एक्झाम्पल. फॉर var1 in range 5. सो हा माझा आउटर लूप आहे. दिस इज माय आउटर लूप. याचे किती इटरेशन्स होतील सांगा? How many iterations will be there? 5. 5 iterations. Okay, then this will be printed. Variable 1 value is var1, आणि त्याच्या आतमध्ये हा इनर लूप आहे. इनर लूप. आता ह्याचे किती इटरेशन्स होतील? या इनर लूप मध्ये सिक्वेन्स मध्ये किती आहेत ते बघायचे. ओके, या सिक्वेन्स मध्ये किती आहेत? 6. सो हाऊ मेनी इटरेशन्स? 6 इटरेशन्स. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, सो इन ऑल टोटल इटरेशन्स किती होतील बघा. म्हणजे याची एक इटरेशन झाली की ह्याच्या 6 इटरेशन, परत याच्या दुसऱ्या इटरेशनला इनर लूपच्या परत 6 इटरेशन्स, याच्या तिसऱ्या इटरेशनला इनर लूपच्या परत 6 इटरेशन्स, फोर्थ इटरेशनला इनर लूपच्या परत 6 इटरेशन्स, फिफ्थ इटरेशनला इनर लूपच्या परत 6 इटरेशन्स. अशा प्रकारे ते प्रिंट होईल. लेट्स सी द आउटपुट. यू कॅन सी हियर आउटर लूपची इटरेशन, व्हेरिएबल 1 व्हॅल्यू इज 0. ओके, आणि इनर लूपचं इटरेशन बघा. कॅरेक्टर व्हॅल्यू इज p, कॅरेक्टर व्हॅल्यू इज y, कॅरेक्टर व्हॅल्यू इज t, कॅरेक्टर व्हॅल्यू इज h, o, n, अशा 6 इटरेशन्स. नंतर आउटर लूपची सेकंड इटरेशन, परत इनर लूपच्या 6 इटरेशन्स. आउटर लूपची थर्ड इटरेशन, इनर लूपच्या परत 6 इटरेशन्स. पुन्हा आउटर लूपची फोर्थ इटरेशन, इनर लूपच्या 6 इटरेशन्स. आउटर लूपची लास्ट इटरेशन म्हणजे फिफ्थ इटरेशन, इनर लूपच्या पुन्हा 6 इटरेशन्स. अशा प्रकारे एक्झिक्युशन होईल नेस्टेड फॉर लूप. गॉट इट? Yes, sir. ओके, you'll get a much better idea after this program. ओके, आता या प्रोग्राम मध्ये मी काही व्हेरिएबल प्रिंट नाही करते, तर
मी प्रिंट स्टेटमेंटच असं वापरलंय, आउटर लूप इटरेशन नंबर इज अँड इनर लूप इटरेशन नंबर इज. ओके, आणि तुम्हाला समजावं म्हणून मी ते स्पेस दिले, म्हणजे इनर लूप हा कोणता आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. ओके, सो नाव टेल मी, आउटर लूपच्या किती इटरेशन होतील आणि इनर लूपच्या किती इटरेशन होतील? येस, 5 5 असं नाही म्हणता येणार. फॉर इच इटरेशन ऑफ आउटर लूप देअर विल बी 5 इटरेशन्स ऑफ इनर लूप. इनर लूप. ओके, आणि इथे इथे लक्षात द्या, इथे मी व्हेरिएबल वापरताना वेगवेगळे वापरले. ठीक आहे, आउटर लूपला आय वापरलाय, इनर लूपला जे वापरलाय. शक्यतो आय आणि जेच आपण यूज करतो, मॅन्डेटरी नाहीये. यू कॅन यूज एक्स वाय, बट फॉर कन्व्हिनियन्स फॉर आउटर लूप आय हॅव यूज्ड आय, फॉर इनर लूप I have used J. Okay, so for each iteration of outer loop there will be 5 iterations of inner loop. I will execute this. You can see outer loop iteration number 0, inner loop iteration number 0 1 2 3 4 म्हणजे 5 iteration. Again outer loop iteration number 1, परत inner loop 1 2 3 4 5, 5 iterations. ओके, सो आउटर लूपच्या एका इटरेशनला इनर लूपच्या 5 इटरेशन्स होत आहेत. ओके, म्हणजे टोटल 25 इटरेशन्स. ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाव हे ऍक्च्युली वेगळा प्रोग्राम आहे. हाऊ टू क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम युजर. ओके, बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम युजर. राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट ए लिस्ट by taking input from user. कारण लिस्ट मध्ये मल्टिपल एलिमेंट्स येतात आणि युजर कडून आपण एकच एलिमेंट घेऊ शकतो. ओके, सो फर्स्ट थिंग वी हॅव टू डिफाइन द लेंथ ऑफ लिस्ट. ओके, लिस्ट किती मोठी पाहिजे आपल्याला. सो लेंथ ऑफ लिस्ट आय हॅव टेकन ॲज युजर इनपुट and then I have created a user list. Okay, a blank user list, and I am taking each number from 0 to that length. Okay, म्हणजे तितक्या वेळा तो नंबर मला त्या लिस्ट मध्ये टाकता यायला हवा. ओके, inside that for loop I am taking user input as the number. ओके, सो हा जो फॉर लूप आहे हा किती वेळेस एक्झिक्यूट होईल, जितकी माझी लिस्टची लेंथ असेल. लेट्स से फॉर एक्झाम्पल आय हॅव युज्ड लेंथ ॲज 5. मी जर लेंथ 5 एंटर केली तर 5 वेळा मग मला तो हे युजर इनपुट विचारेल. ओके, आणि 5 वेळा मी तो नंबर, वेगवेगळे नंबर्स मी टाकू शकतो. ओके, अँड लास्टली आय एम अपेंडिंग इट टू युजर लिस्ट. अँड ठीक आहे, प्रिंट आपण नेक्स्ट लाईनला करूया. आय विल एक्झिक्यूट दिस प्रोग्राम. enter the length of list. Let's say I want length of 5. enter the number. आता मला किती वेळेस विचारेल, हा enter the number? Five. 5 times. Okay, let's say, just a second. Hello, am I audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. My screen visible?
Yes. Yes, sir. Sir. So it will ask me 5 times to enter the number. Let's say I have entered 10. Next number I want 20. Next number I want 60. Next number I want 100. Next number I want 500. Okay, this program is executed and I want to print the list. Here is your list: 10, 20, 60, 100, 500. Okay, understood? Got it? Sir. Okay. Now we were seeing nested for loop. This program we have seen inner loop and outer loop. Now important topic in this is pattern printing. Okay, by using this nested for loops we have to print the patterns. Okay, so how to print those patterns by using this nested for loop. Okay, first let me give you a simple pattern. I want to print a sequence of stars. Okay, I want to print a sequence of star. So whenever let's say I want to print 25 stars. Okay, write a program to print 25 stars in a single line. एकाच लाईन मध्ये 25 स्टार्स सपोज मला प्रिंट करायचे आहेत. व्हॉट विल बी माय लॉजिक? फॉर I in range, what will be my logic? Range 25. 25, right? And I will directly print Print the star. Okay, मला स्टार प्रिंट करायचं आहे. I will print the star. पण आता याने मी जर प्रिंट केलं तर त्या माझ्या स्टार एका लाईन मध्ये नाही येणार, नवीन लाईन मध्ये येत आहेत. ओके, because as I said, if you check the print statement, by default your end is new line. म्हणजे इटरेशन संपली की नवीन लाईनला प्रिंट करणार बाय डिफॉल्ट. ओके, सो यू डोंट वांट it to print on new line. So what you have to do, you have to specify that end option as a space किंवा तुम्हाला नको असेल स्पेस, एकाच लाईन मध्ये सलग पाहिजे तर फक्त एक ब्लँक असं प्रिंट करा. You will get all of the stars in a single line. Understood? Okay. Now next, suppose I want to print 25 stars, but I don't want direct 25. Okay, I want to use nested for loop. Okay, write a program, this same program, by using nested for loop. So how to do that? Okay, 25 stars print करायचे by using nested for loop. So how to do that? First thing, nested for loop means you have to consider 25 as 5 into 5. Okay, 5 iterations of 5 stars. Okay, and how can we do that? Outer for loop for I in range, use 0 to 5 or directly 5 also you can use. Okay, and again inner for loop for j in range,
Again, use 0 to 5 or directly 5 and just print this star. You'll get it printed like this. Just a second. You'll get it printed in this way. Okay. So if you check, these 5 stars 1, 2, 3, 4, 5 belong to this first one iteration of outer for loop, means 5 iterations of inner for loop. Okay, म्हणजे हा जो एक स्टार आहे ना, this is one iteration of inner for loop. Okay, 2 star 2 iterations of inner for loop, 3 iterations of inner for loop, 4 iterations of inner for loop, 5 iterations of inner for loop, म्हणजेच 1 iteration of outer for loop. ओके, असेच पुन्हा 5 केले की 1 iteration 2 iterations of outer for loop, परत 5 स्टार 3 iterations of outer for loop, पुन्हा 5 स्टार 4 iterations of outer for loop, again 5 stars 5 iterations of outer for loop. Got it? Yes, sir. Okay. Now this we have done and printed in a single line. Okay. What if we want to print it this cube form? Okay. या क्यूब फॉर्म मध्ये पाहिजे आपल्याला, स्टार 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 असा एक क्यूब पाहिजे 5 by 5 चा. ओके, सो फॉर दिस पर्पज व्हॉट विल बी द लॉजिक? हे लॉजिक तर सेम राहील. ओके, फक्त काय करायचंय की या फॉर लूपचं एक इटरेशन झाल्यानंतर हा जो इनर फॉर लूप आहे याचं एक याचे 5 इटरेशन झाल्यानंतर म्हणजे हा फॉर लूप जेव्हा संपेल तेव्हा इथे एक प्रिंट टाकायचा आहे. ओके, मीन्स इट विल प्रिंट ऑन नेक्स्ट लाइन. हा प्रिंट काय करतोय? दिस प्रिंट्स ऑन नेक्स्ट लाइन, प्रिंट्स ऑन नेक्स्ट लाइन और न्यू लाइन. ओके, म्हणजे याचे 5 इटरेशन झाले, 5 स्टार झाले की नवीन लाइन, म्हणजे याचं नेक्स्ट इटरेशन. ओके, विल सी द लॉजिक in this way. Understood? समजते हे? Yes, sir. ओके, हाउ इट वर्क्स. ओके, आता अगोदर आउटर फॉर लूपचं वर्किंग आपण बघू, मग त्याच्यानंतर इनर फॉर लूप. आउटर फॉर लूप फर्स्ट इटरेशन आय ची व्हॅल्यू 0 असेल. ओके, आणि जे ची व्हॅल्यू नंतर म्हणजे इनर फॉर लूप. ओके, जे ची व्हॅल्यू 0 1 2 3 4 असं एका एका इटरेशनला एक एक स्टार प्रिंट करायला चालेल. ओके, हे 5 स्टार प्रिंट होतील. एकदा जे इक्वल्स टू 0 साठी, नंतर जे इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 2, जे इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 4, जे इन दिस वे. ओके, ते संपलं की पुन्हा न्यू लाइन. नाव I equals to 1. Again j equals to 0 1 2 3 4. Again I equals to 2. J equals to 0 1 2 3 4. I equals to 3. J equals to 0 1 2 3 4. In this way. Understood? Yes, sir. I equals to 2, j equals to 0 1 2 3 4, I equals to 3, j equals to 0 1 2 3 4, I equals to 4, j equals to 0 1 2 3 4. I hope you got it. Yes, sir. Okay. Now remember that in this pattern printing problems, for rows we consider the value of I,
and for columns we consider the value of j. For example, इथे किती रोज आहेत? 5 rows. 3, 4 and 5 rows. ओके, सो i ची व्हॅल्यू किती असणार आहे मॅक्सिमम? किती असेल? i ची रेंज किती असेल फॉर 5 rows? It will be maximum 5, right? Range will be 5, म्हणजे 0 to 4. समजते? Yes, sir. Okay. And for columns we have j. Okay, म्हणजे ही जर रो कन्सिडर केली तर i इक्वल्स टू 0 आहे. या रोचा हा जो स्टार आहे दॅट इज j इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 3, j इक्वल्स टू 4. नंतर नेक्स्ट लाईन i इक्वल्स टू 1, परत j इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4. नेक्स्ट लाईन i equals to 2, j equals to 0, 1, 2, 3, 4. Again next line i equals to 3, j equals to 0, 1, 2, 3, 4. Again next line i equals to 4, j equals to 0, 1, 2, 3, 4. In this way. Understood? Yes, sir. Okay, so always remember, for number of rows always consider I. For columns always consider j. ओके, किती रोज आहे आणि किती कॉलम्स आहे हे जर तुम्हाला फिगर आउट करता आलं तर तुम्हाला आय आणि जे ची रेंज ठरवण्यात जास्त अडचण येणार नाही. ओके, विल टेक एन एक्झाम्पल. आय वॉन्ट टू प्रिंट दिस क्यूब. ओके, आता हा जर क्यूब तुम्ही बघितला तर प्रत्येक स्टार नंतर स्पेस आहे. ओके, बाकी सगळं लॉजिक सेम आहे. ओके, हाऊ टू अप्लाय द लॉजिक? किती रोज आहे सांगा याच्यात? हाऊ मेनी रोज? 5. 5 rows. So make this clear that I ची रेंज काय असेल? 0 to 5. Is this clear? Yes, sir. 5 rows. So I range will be 0 to 5. Next thing, किती कॉलम्स आहेत याच्यात? 5. 5 कॉलम्स. ओके, सो जे ची रेंज काय असेल? 5 कॉलम्स. So range of j will be 0 to 5. This is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. आता प्रिंट काय करतोय आपण? What are we printing? Star. स्टार. ओके, सो प्रिंट स्टेटमेंट मध्ये काय यायला पाहिजे तुमचं? स्टार. हे क्लिअर आहे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आणि दोन स्टारच्या मध्ये काय आहे? स्पेस आहे. Space. सो यू हॅव टू एंड विथ अ स्पेस. ओके, एक स्टार झाला की त्याच्यानंतर एंड कशाने झाला पाहिजे? स्पेसने. म्हणून इथं काय केलंय मी? एंडला इथे स्पेस स्पेसिफाय केलाय, ब्लँक नाही ठेवलं, कारण ब्लँक ठेवलं तर सगळे स्टार चिकटून येतील. समजते? Yes, sir. हो. आणि जे ची संपूर्ण लाईन म्हणजे जे चे संपूर्ण लूप संपल्यानंतर नवीन स्टार जे आहेत ते खालच्या लाईनला आले पाहिजे. सो दॅट्स वाय आय हॅव इन्सर्टेड अ प्रिंट हिअर. ओके, म्हणजे जे चा लूप संपला की न्यू लाईनला प्रिंट होईल. इथे तो लूप संपला की न्यू लाईन
इथे, तो लूप संपला की न्यू लाईन इथे, अँड सो ऑन. अंडरस्टूड लॉजिक? Yes, sir. Okay. So let's print out this. This is the output. Understood? Yes, sir. Okay. Now there is an alternate way to do this. Okay. तुम्ही प्रिंट स्टार करून एंड स्पेस देऊ शकता किंवा प्रिंट करतानाच स्टार आणि स्पेस प्रिंट करा. ओके, आणि एंड जो आहे तो ब्लँकच ठेवा, याने पण तुम्हाला सेम आउटपुट भेटेल. गॉट इट? Yes, sir. Okay. Next pattern is triangle pattern. ओके, ट्रायंगल पॅटर्न कसा प्रिंट करायचा? सेम लॉजिक अप्लाय करायचं. नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स आणि प्रिंट काय करतोय आपण ते बघायचं. ओके, सो टेल मी नंबर ऑफ रोज किती आहेत? 5. 5 रोज. सो आय ची रेंज तुमची कशी पाहिजे? 0 to 5 किंवा 1 to 6. ओके, जे पण तुम्हाला कम्फर्टेबल असेल. ओके, तुम्ही 0 to 5 पण घेऊ शकता. ओके, पण 0 to 5 प्रिंट केलं तर जे ची रेंज तुमची चुकेल, कारण इथे जे ची रेंज जी आहे तुमची ती आय वर डिपेंड आहे. तो सो मी काय केलंय 1 to 6 घेतलंय. ओके, रोज इक्वल्स टू 5. सो रेंज ऑफ आय विल बी 1 to 6. ओके, 1 to 6 पाचच नंबर येतात. 0 to 5 पण पाचच नंबर येतात. दिस इज क्लिअर? नंबर ऑफ रोज. Yes, sir. Okay. Now tell me how many number of columns are there? Five. 5 columns आहे का डायरेक्ट? 5 columns म्हटल्यावर तो क्यूब होईल. फाईव्ह कॉलम्स म्हटल्यावर क्यूब होईल ना, हे असं होईल ते, राईट? मग कॉलम्स किती आहेत? तर पहिल्या रोला 1 कॉलम, दुसऱ्या रोला 2 कॉलम, तिसऱ्या रोला 3 कॉलम, चौथ्या रोला 4 कॉलम, पाचव्या रोला 5 कॉलम. लॉजिक समजलं? Yes, sir. म्हणजे नंबर ऑफ कॉलम कशावरती डिपेंड आहे? स्टार वर. स्टार वरती नाही, हम्म. नंबर ऑफ रोज वरती डिपेंड आहे. पहिल्या रोला 1, दुसऱ्या रोला 2, तिसऱ्या रोला 3, चौथ्या रोला 4, पाचव्या रोला 5. म्हणजे नंबर ऑफ कॉलम्स हे तुमच्या नंबर ऑफ रोज वरती डिपेंड आहे. ओके, रो जर पहिली असेल तर एकच कॉलम, रो दुसरी असेल 2 कॉलम, तिसरी रो 3 कॉलम, चौथी रो 4 कॉलम, पाचवी रो 5 कॉलम. गॉट इट? येस. Yes, sir. Okay, so number of columns equals to, or मी इथे म्हणतो number of column is dependent on number of rows. So range of J will be I. रेंज ऑफ J काय असेल? I, कारण I हा नंबर ऑफ रोज डिफाइन करतोय. समजलं इथे रेंज कशी आली? I. हो. Yes, sir. आणि प्रिंट काय करतोय नंतर आपण? स्टार प्रिंट करतोय. सो प्रिंट स्टार, आणि स्टार
आणि स्टारच्या मध्ये स्पेस आहे, सो एंड स्पेस हे प्रिंट ॲज इट इज. समजलं लॉजिक? Yes, sir. I will print this. This is your output. ओके, आय ची व्हॅल्यू 1 असताना जेच एकच इटरेशन होईल. आय ची व्हॅल्यू 2 असताना जेचे पण 2 इटरेशन होतील. आय ची व्हॅल्यू 3 असताना जेचे पण 3 इटरेशन होतील. आय ची व्हॅल्यू 4 जेचे 4 इटरेशन. आय ची व्हॅल्यू 5 जेचे सुद्धा 5 इटरेशन. गॉट इट? Yes, sir. ओके, आता हे झालं स्टार प्रिंट केल्याबद्दल. मला जर हॅश पाहिजे असेल किंवा तुम्हाला जर हॅश विचारलं एखाद्या प्रोग्राम मध्ये, सेम लॉजिक अप्लाय करा, हॅश प्रिंट करा. ओके, फक्त इथे चेंज हा केलाय मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं होतं की 1 to 6 घ्या किंवा 0 to 5 घ्या. नंबर ऑफ रोज तर तुमचे 5च राहणार आहेत. ओके, सो 1 to 6 घेतल्याने असं येईल. 0 to 5 जर तुम्हाला घ्यायचं असेल तर 0 to 5 घ्या. फक्त इथे तुमची रेंज काय होईल, चेंज होईल. ओके, आय प्लस 1 करायला लागेल तुम्हाला, कारण आय ची व्हॅल्यू 0 असताना तुम्हाला 0 वेळेस प्रिंट करायचंय का? नाही. ओके, म्हणजे पहिल्या रोला तुम्हाला एकदा तरी प्रिंट झाला पाहिजे, राईट? सो त्यामुळे मी इथे +1 केले, आय +1. म्हणजे आय इक्वल्स टू 0 असेल तर आय +1 म्हणजे एकदा प्रिंट होईल. आय इक्वल्स टू 1 असेल तर आय +1 म्हणजे दोनदा प्रिंट होईल. अशा प्रकारे सेम आउटपुट. गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सेम प्रोग्राम आहे. Just delete this. Then I want to print this triangular pattern of numbers. Okay, triangle of numbers. ओके, आता मला प्रिंट स्टार नाही करायचंय. काय प्रिंट करायचंय लक्षात घ्या. ओके, काय प्रिंट करतोय, लॉजिक काय आहे बघा. ठीक आहे, लॉजिक कडे लक्ष द्या. फर्स्ट रोला 1 प्रिंट करतोय, दुसऱ्या रोला 1 and 2, तिसऱ्या रोला 1 2 3, चौथ्या रोला 1 2 3 4 आणि पाचव्या रोला 1 2 3 4 5. ओके, म्हणजे इथे पुन्हा स्टार्ट फ्रॉम नंबर ऑफ रोज. किती नंबर ऑफ रोज आहेत? 5. म्हणजे आय ची व्हॅल्यू काय पाहिजे तुमची? आय ची रेंज कशी पाहिजे? कशी पाहिजे आय ची रेंज? Number of rows equals to 5. Therefore, range of I must be 0 to 5 or 1 to 6. This is clear? Yes, sir. Then number of columns. Number of columns किती आहेत? सांगा पटपट, थोडा टाइम राहिलाय. Yes, number of columns. 5 कसे? मी मगाशी सांगितलं नंबर ऑफ कॉलम डायरेक्ट 5 आहे का? हा क्यूब नाहीये, ट्रायंगल आहे. नंबर ऑफ कॉलम इज डिपेंडंट ऑन नंबर ऑफ रो. ओके, म्हणजे पहिला रो 1 कॉलम, दुसरा रो 2 कॉलम,
तिसरा रो 3 कॉलम, चौथा रो 4 कॉलम, पाचवा रो 5 कॉलम. ओके, पहिल्या रोला एकदाच प्रिंट झाला पाहिजे, दुसऱ्या रोला दोनदा, तिसऱ्या रोला तीनदा, चौथ्या रोला 4 वेळेस आणि पाचव्या रोला 5 वेळेस प्रिंट झालं पाहिजे. ओके, सो इट इज डिपेंडंट ऑन I. Okay, dependent on I. So range of J must be I. Okay, either 0 to I, 0 to I, or 1 to I plus 1. Okay, understood? Yes, sir. Okay, 0 to I म्हणण्यापेक्षा आपण 1 to I plus 1, कारण आपल्याला 0 वेळेस नाही प्रिंट करायचं, ऍटलिस्ट एकदा तरी प्रिंट करायचं. ओके, नंबर ऑफ रोज ठरलं, नंबर ऑफ कॉलम्स ठरलं. आता प्रिंट काय करतोय मला ते सांगा. काय प्रिंट करतोय आपण? स्टार प्रिंट करतोय का? नाही 1 numbers. to 5 number. 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करतोय. पण जे प्रिंट करतोय ते कशानुसार बदलतंय? आय नुसार बदलतंय का जे नुसार बदलतंय? हे लक्षात घ्यायचं. कशानुसार बदलतंय? I नुसार. आय नुसार कसं बदलेल? आय इक्वल्स टू 1 असताना 1च प्रिंट झालाय. आय इक्वल्स टू 2 असताना 1च प्रिंट झालाय. आय इक्वल्स टू 3 असताना इथं 1च प्रिंट झालाय. आय इक्वल्स टू 4 असताना पण 1च झालाय. आय इक्वल्स टू 5 असताना पण 1च झालाय. मग आय नुसार बदलतंय का? नाही. मग कशानुसार बदलतंय? जे नुसार बदलतंय की नाही? ओके. जे नुसार बदलतंय. इथे या पोझिशनला जे ची व्हॅल्यू काय आहे? 1. 1. या पोझिशनला जे ची व्हॅल्यू काय आहे? 1. J is equal to नंतर 1. 2. या पोझिशनला जे ची व्हॅल्यू 1, j इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 3. j इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 3, j इक्वल्स टू 4. j इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5. आपण जेच आय वर डिपेंड ठेवलाय, त्यामुळे पहिल्या आउटर लूपला जे एकदाच प्रिंट होईल. ओके, दुसऱ्या लूपला जे दोनदा प्रिंट होईल, पण दोनदा प्रिंट काय करायचंय? जे ची व्हॅल्यू. एकदा 1, एकदा 2. तिसऱ्या आउटर लूपला 1, 2, 3. चौथ्या आउटर लूपला 1, 2, 3, 4. पाचव्या आउटर लूपला 1, 2, 3, 4, 5. सो हे जे प्रिंट करतोय आपण, हा एक नंबर प्रिंट करतोय, तो जे वरती डिपेंडंट आहे, आय वरती नाहीये. ओके, हा जे पुन्हा आय वरती डिपेंड आहे ते आपण वेगळे, ते आपण ह्याच्यासाठी केलंय, नंबर ऑफ कॉलम साठी. बट प्रिंट काय करतोय? what we are printing, that is J. Okay, and there is a space in between two numbers, so that's why I have used space. If you print this, you'll get the output in this way. Understood? Yes, sir. Okay, you can apply the same logic by user input also. Okay, तुम्हाला किती नंबर ऑफ लेयर्स पाहिजे हे जर युजर कडून घ्यायचं असेल, म्हणजे नंबर ऑफ रोज किती पाहिजे हे जर युजर कडून घ्यायचं असेल, you can apply this logic. Okay, I want 5 layers, enter 5, you'll get the output in this way. ओके, असं किती जरी लेअरचं पाहिजे असेल, समजा तुम्हाला 10 लेअरचं आउटपुट पाहिजे, जस्ट एंटर 10, यू विल गेट द आउटपुट. ओके, फक्त इथे रेंज हार्ड कोड नाही केली आहे, युजर इनपुट
वरती डिपेंडंट ठेवली. ओके. Yes, sir. नाव नंतर नेक्स्ट. आपण अपेंड यूज करू शकतो. काय काय अपेंड अपेंड काय? अपेंड यूज करू शकतो का इथं? आपण जर 1 नाही 2 नाही 3 नाही 4 नाही 5 नाही. अपेंड कसं यूज करणार? आपल्याकडे लिस्ट कुठे आहे? अपेंड इज द मेथड पर्टिक्युलरली यूज फॉर लिस्ट ओनली. ओके ओके सॉरी वी आर जस्ट प्रिंटिंग अन इंटीजर. टीचर्स. एक इंटीजर प्रिंट करतोय आपण. आपल्याकडे लिस्ट नाहीये. ओके गॉट इट. Okay. Next pattern is this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ओके. आता ह्याचं लॉजिक थोडस किंचित अवघड आहे. ओके. अवघड म्हणजे खूप गडबडून जायची गरज नाही. फक्त लॉजिक मध्ये तुम्हाला सिक्वेन्स कळायला पाहिजे. काय आहे, किती रोज आहेत, किती कॉलम्स आहेत, कशावरती डिपेंडंट आहे किंवा कसं इन्क्रीमेंट होत जाते. ओके. सो इथे लक्षात घ्या. पुन्हा नंबर ऑफ रोज किती आहेत? 5. Okay. So your I range will be from 1 to 6. Is that clear? Yes, sir. Okay. Number of columns. कशावरती डिपेंड आहे? Number of rows. नंबर ऑफ रोज वरती, म्हणजे आय वरती डिपेंड आहे. म्हणजे जे ची रेंज ही आय वरती डिपेंडंट असेल. क्लिअर? Yes, sir. येस. Yes, sir. अगोदर युजर इनपुट नको घ्यायला. ठीक आहे. आय ची रेंज ठरली, जे ची रेंज ठरली. आता प्रिंट काय करतोय आपण? तर प्रिंट करताना सिक्वेन्स मध्ये प्रिंट करतोय आपण. ओके. आता हे काय आय वरती डिपेंड नाहीये किंवा जे वरती डिपेंड नाहीये. एक सिंपल सिक्वेन्स आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सिक्वेन्स आहे. ओके. नायदर डिपेंडंट ऑन आय, नायदर डिपेंडंट ऑन जे. ओके. त्यामुळे मी काय केलंय, एक नंबर इनिशियलाइज केलाय k इक्वल्स टू 0 and I am incrementing that number after each printing. ओके. मी त्याला आधी इन्क्रीमेंट केलाय ह्या प्रिंटिंगच्या अगोदर, म्हणजे k इक्वल्स टू k प्लस 1 असं केलंय. म्हणजे आता k ची व्हॅल्यू काय झाली? 1 झाली. ओके. नंतर तो 1 प्रिंट केलाय, म्हणजे k प्रिंट केलाय आणि 2 नंबरच्या मध्ये स्पेस ठेवलाय. आता पुढच्या इटरेशनला k ची व्हॅल्यू काय असेल? 2. ओके. नंतर तो प्रिंट होईल. पुढच्या इटरेशनला k ची व्हॅल्यू 3 परत प्रिंट होईल. परत आउटर लूप, मग त्यातलं इनर लूप. k ची व्हॅल्यू 4 प्रिंट, k ची व्हॅल्यू 5 प्रिंट, k ची व्हॅल्यू 6 प्रिंट. हा लूप संपला की परत आउटर लूप, परत इनर लूप. k ची व्हॅल्यू 7 प्रिंट, 8 प्रिंट, 9 प्रिंट, 10 प्रिंट. लूप संपला, परत आउटर लूप, त्याच्यातले इनर लूप्स. k इक्वल्स टू 11 प्रिंट, 12 प्रिंट, 13 प्रिंट, 14 print, 15 print, and end the loop. Understood? Yes, sir. I will run this. This is your output. Got it? Yes. Yes, sir. Here also you can take user input. Suppose I want up to 10 layers. You can get the output up to 10 layers in this way. It will go on incrementing. k increment होत राहील. जेव्हा जोपर्यंत तुम्ही प्रिंट करताय तोपर्यंत तो increment होत राहील. समजलंय? Yes, sir. सर जो प्रीवियस प्रोग्राम होता ना, हा.
तर त्यामध्ये 14 आणि 15 एकाच लाईन मध्ये, 14 आणि 15 एकाच रो मध्ये. आता आपण जेवढे प्रोग्राम मध्ये 14 नंतर तो 15 सेकंड रोला, म्हणजे सेकंड रोला त्यानंतर ऍक्च्युली ब्रेक होऊन सेकंड रोला जायला पाहिजे होतं. मी इथं एकदा सांगता का लूप कसं 15 हा नेक्स्ट रोला जायला पाहिजे असं म्हणताय? असं वाटतंय मला. आय मीन नाही, कसा जाईल? इथे किती नंबर, फर्स्ट रोला किती नंबर प्रिंट होत आहेत मला सांगा. एक सेकंड रोला 2 numbers. इथे 3, इथे 4 आणि इथे 5. Range 1 to 6. फक्त नंबरची साईज मोठी आहे म्हणून तो पुढे आल्यासारखं असं वाटतंय. बट आपण एका रो नुसार नंबर ऑफ जितके नंबर्स आपण प्रिंट करतो ना ते इन्क्रीमेंट करत चाललो एक एकने. पहिल्या रोला एकच प्रिंट केला, दुसऱ्या रोला 2 प्रिंट केले, तिसऱ्या रोला 3 नंबर प्रिंट केले, चौथ्याला 4 प्रिंट केले आणि पाचव्याला 5 प्रिंट केले. ओके सर. ओके, नाउ दिस लॉजिक. पुन्हा नंबर ऑफ रोज, टेल मी नंबर ऑफ रोज. So what is the range of I? Range of I 1 to 6. 1 to 6, right? Next, number of columns कशावरती डिपेंडंट आहे? Depends I. on I. ओके, कारण पहिल्याला एक कॉलम, दुसऱ्याला 2दा प्रिंट झाला, तिसऱ्याला 3दा, चौथ्याला 4 वेळेस, पाचव्याला 5 वेळेस, अशा प्रकारे. ओके, रेंज ठरल्या. आता प्रिंट काय करतोय? आता इथे सिक्वेन्स व्यवस्थित बघा. पहिला 1 प्रिंट करतोय, नंतर 2 3, त्याच्यानंतर 3 4 5, हा 3 रिपीट झाला इथे लक्षात घ्या. ओके, 3 4 5, नंतर 4 5 6, नंतर 5 6 7 8 9. ओके, सो आपण प्रिंट काय करतोय? बेसिकली आपलं जे प्रिंटिंग आहे ते जे सारखंच आहे, फक्त आपण त्याच्यामध्ये एक एक ऍड करत चाललोय. ओके, वी आर बेसिकली प्रिंटिंग जे ओनली, just that we are adding one term in the J, adding one in J. ओके, म्हणजे इथे J equals to 1 आहे तर 1 प्रिंट केला, we are starting from 0. ओके, इकडे J equals to 1 आहे, त्याच्यात 1 ऍड केला म्हणजे 2 झाला. J equals to 2 आहे, त्याच्यात 1 ऍड केला म्हणजे 3 झाला. इथे आता J ची रेंज ही 0 to I आहे. ओके, सो इथे J equals to ऍक्च्युली 1 आहे, पण J ची रेंज इन्क्रीज झाल्यामुळे, म्हणजे J इज डिपेंडंट ऑन I, त्याच्यामुळे I equals to 2 आहे. ओके, सो दॅट्स वाय J विल बी 3. ओके, 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 3. ओके, 3 plus 1, 3 plus 2, 3 plus 3, 3 plus 4, 4 plus 1, 4 plus 2, 4 plus 3, 4 plus 4, 4 plus 5. Understood? I will Yes, sir. press this. Suppose I want 5 layers. This will be your output. 1 1 2 3. Sorry. आज थोडंसं चुकलंय. इथे ऍक्च्युली तुमचं J प्लस I आहे. ओके, J मध्ये I ऍड करतोय आपण, मग प्रिंट करतोय. समजलंय? Yes. Yes, sir.